Bandyangu va tiyisisa leswaku Zahara u ta lahliwa vhiki leri taka eEastern Cape. Afrika-Dzonga na Zimbabwe va le ka minkanerisano ku lulamisa swiphiqo swa le mindzilikanini. Kasi eka mitlangu TX Galaxy va lava ku endla matimu hi ku teka xidlodlo xa Culling Knockout mahelo ya vhiki leri. Baka hina lawa i Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Nkosi wa xiyimbeleri xa ndhuma Vulelwa Zahara Mkutukana wu ta va hi Mugqivelo wa vhiki leri taka eka vona East London. Leswi tivisiwe hi vandyangu namuntlha. Zahara loyi a tivekaka hi rin'wana ra tinsimu ta yena ta ndhuma ra Loliwe u love hi Musumbunuko endzhaku ko vabya swa nkarhinyana. Holobyenkulu wa Eastern Cape Oscar Mavuyani u endzele vandyangu wa ka Mkutukana ekaya East London. Ku lulamisela nkosi swi ya emahlweni. Ndzumbu wa Zahara u ta fika eEast London vhiki leri taka hi Mugqivelo. Vandyangu wa yena lava nga ekurileni va ri a va ehleketeleli nchumu xa vubihi ta rifu rakwe. Ebengumntana ofana kunye nabanye abantwana. Thina xa besidila naye as a family besingadili naye njengomntu musician, njenge-artist. Besidila naye njengomntana wethu. Ebesitreata njengabazali bakhe, ebatreata osista bakhe njengosista bakhe. uZahara wenze ihistory mbali apha ePhumlani kuba ukhuzelelwe apha wakhulela apha humble as she was wayofunda eMonti etown kulapho kungukuvele khona lento ekhono lakhe lomculo. Mfumo wa Eastern Cape wu tinyiketele ku heleketa xiyimbeleri xa ndhuma endlwini ya yena ya makumu hi ndlela leyi faneleke no xiximeka. Umelele izihlobo zika Zahara kwi-industry abantu balalali yakulo Zahara bonke nje abantu base Buffalo City, Eastern Cape, South Africa sithi ngxe akuhlanga lungehlanga. Ntirho wo n'wi tsundzuka u khomeriwa ekerekeni ya Rema eJoni Mundzuku. Xikombelo xa bail xa ntlhanu wa vaaki va le Diepsloot xi hundziseriwe eka Musumbunuko lowu taka. Vachuchisi va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo tiyisisa vuxokoxoko bya vahehliwa. Lava ntlhanu va hehliwa hi ku dlaya nkombo wa vavanuna lava va ehleketeleriwa ku va tinsulavoya endhawini ya le Diepsloot evuxeni bya Joni. Nkombo lava nga dlawa va tlhele va hisiwa hi ntshungu wa vaaki. Vaaki va kolwe hi yo oxe eka vugevenga lebyi humelelaka eDiepsloot. Va kombise ku vilela ehandle ka khoto va koxa leswaku vahehliwa va ntshunxiwa. Hambileswi va nga yimiki na madzolonga, vaaki va ri maphorisa va tsandzekile ku lwisana vugevenga eDiepsloot. Sifuna abafowethu baphumele ngaphandle ngoba abayaqala. Sidiniwe kunini abantu sibathanda, abantu bebe innocent, abantu besiphila nabo, abantu bebesebenzela abantwana babo abasekho namhlanje icrime eseDiepsloot. Vaaki va ta yima nkarhi wo leha vahehliwa va nga si endla xikombelo xa bail tanihileswi adirese ya un'wana wa vahehliwa yi nga se tiyisisiwaka. Nandzu lowu hundziseriwe ka khoto yin'wana. Khoto hi yona yi nga ta boha siku ra xikombelo xa bail. Vaaki lava katsaka wansati loyi nuna wa yena a nga un'wana wa vahehliwa ve ri a va tsakangi. Angiphatheki kahle ngoba la ngikhona anginamandla, angiyazi nokuthi ngizothini ngoba manje into ivalele lapha abantwana nabo manje abasekho right engqondweni. Ngiselena abantwana ngi-1 and uyasebenzayo mina ngisebenzi. And then ngiyamangala ukuthi ngoba bathi nge-18 ela kuzofuna khona elanga ngoba lento ibabambile lana ngoba indaba ukuthi umuntu oyi-1 abaqiniselanga address. Mara manje i-address izoba right. Mina ngicela ukuthi yona i-18 basinikeze i-bail sizokhona kubuya nabo. We are a bit disappointed about the postponement of this particular case because the hopes was that we'll be taking these guys home today. Varhangeri va muganga va vula leswaku mfumo wu fanele ku ta na tindlela to lwisana vugevenga eDiepsloot. Xikombelo xa bail xa machudeni wa 21 wa malembe Bafana Mahungela xi ta ya emahlweni hi Musumbunuko lowu taka. Mahungela a ri ekhoto le Alexandra eJoni. U hehliwa hi ku dlaya no pfinya mudyondzisi Kirsten Clayt loyi ntsumbu wa yena u nga kumeka eSandton eN'walungu wa Joni n'hweti leyi nga hundza.
vachuchisi va tlakusile nandzu wa muhehliwa leswi vulaka leswaku va tshemba leswaku muhehliwa a kunguhate ku dlaya Clays. Ku ya hi nkandziyiso wa video lowu vachuchisi va wu tirhisaka tanihi vumbhoni, Mahungela u vonaka a karhi a landzelela mufi. Ku vikiwa leswaku u ve a nyamalala na yena kusuka eGeorge Lee Park eSandton laha mufi a ri ka mphikizano wo tsutsuma kona. Xikambelo xa ntsumbu xi komba leswaku Clays u dlayiwe hi xo tlhava lexi nga tiveki no tlhela a tlimbiwa. Ntsumbu wakwe lo a wu nga mbalanga u kumeka etlhelo ka khumbi. Nkandziyiso wa video wu tlhela wu komba muhehliwa a karhi a suka exivandleni xa Mahungu laha a vonakala a karhi a tlula gede leyi a yi khiyiwile, naswona a ambale xikipa xa mufi no tlhela a khoma swiambalo swin'wana swa mufi. Endzhaku ka nkarhinyana Mahungela u vonaka a karhi a ringeta ku cukumeta swiambalo egojini leswi swin'wana swa swona maphorisa va nga swi kuma. Gqweta ra muhehliwa u ri ku vonaka ka muhehliwa exivandleni xa Mahungu a swi n'wi endli mudlayi. U tlhela a hehla leswaku maphorisa va mbetele Mahungela ku n'wi sindzisa leswaku a hlambuluka. Vafambisi va mitanga ya tiko Parks va ri va karhi ku tirha vusiku na nhlekani ku antswisa vuhlayiseki bya vapfhumba. Ku vuriwa leswaku timhangu to hlaseriwa ka vapfhumba eTable Mountain, Cape Town ti ya ehenhla. Tanihi ntolovelo magidigidi wa vapfhumba va languteriwa ku ya eCape Town makhisimusi lawa. Ku nga va ku tirhisiwa movha wa ntambu ku fika enhlonhlorini hi timinete ti nga ri tingani, kumbe ku famba hi milenge tiawara to tala eka mpfhuka wa yona wa 150 wa tikhilomitara. Table Mountain i yin'wana ya tindhawu leti endzeriwaka ngopfu eCape Town, laha ku ringanyetiwaka leswaku kwalomu ka mamiliyoni 5 wa vanhu va tala lembe ni lembe, kambe ntanga wukulu wu aname ku tlula magidi 25 wa tihektara kusuka eSignal Hill exikarhi ka Cape Town ku ya eCape Point i kwalomu ka mpfhuka wa 50 wa tikhilomitara. Tanihi paka endzeni ka doroba leri pfulekeke yi tisa mintlhontlho leyikulu eka magoza ya vuhlayiseki. As people flock into the urban area and maybe commit crimes there, that also spills over into the park. So it means that you've got many different places that you need to keep an eye on, and you can't have a ranger at each little point. You know, there's thousands and thousands of entry points into the park. You can't have a ranger standing at each point. Malembe mambirhi lama hundzeke ntlawa wo hlawuleka wa matirhelo ya swirho swa 15 ku nga xipano xa lwandle, moya ni tintshava wu simekiwile. Wu kongomisiwe eka vunhlori, matirhelo lisana ni vugevenga bya mbangu ni ntshamiseko epakeni swi endle leswaku ku khomiwa 30 wa vanhu. Vuswikoti bya xipano lexi lebyi katsaka ku tirhisiwa ka timbyana ta tsevu byi kombisiwile. Inhlayo ya 112 wa vahlayisi va swiharhi makungu male ku endliweni yo engetela vuswikoti. Table Mountain National Park yi humesa kolomu ka mamiliyoni 300 wa tirandi ya mali nghenaka hi lembe, kasi mali yin'wana yi tirhisiwa epakeni. Kule ku endliweni ka makungu yo tirhisa mali yin'wana ya mamiliyoni 43 wa tirandi eka magoza ya vuhlayiseki ni ku antswisiwa ka switirhisiwa. Can't do that alone. We can't win the crime issue or the safety issue alone. So we are working with the City of Cape Town, we are working with the law enforcement agencies, we are working with SABC to try and find lasting solution. Vaakatiko va komberiwa ku tirhisa ntshava leyi ni nhlikani ku famba hi mitlawa ni ku tshama va vambe ngoma. Ku ta rhumeriwa magidi khumo maphorisa mantshwa va hangalaka na tiko. Vo tala va maphorisa mantshwa va ta tirhela exifundzeninkulu xa Western Cape. Ku vile na ntirho wo amukela maphorisa mantshwa eka SAPS. The provincial commissioner will be given 2,600 at the end of the day, according to his and management kind of deployment. That will happen. As I've said to you, that we do deploy according to the weight of the crime. Those areas that you're talking about, they have a lot of weight of the crime, and they accordingly, National Commission, Provincial Commissioner and their management, they will see how to deploy those people. For the police service, it means more boots on the ground, and we appreciate that, the fact that we have this passing out parade, so we will have more members on the ground, will be able to reach more communities, more delivery of service. So we are quite happy that we have this passing out parade. Communities that will benefit
in terms of attendance complaints, service delivery and so on. Isemahlweni Mahungu SABC nhlawulo wa le DRC vhiki leri taka ku ta va ntlhontlho wukulu eka vurhangeri bya President Felix Tshisekedi ku kala ka ntshamiseko evuxeni bya tiko leriya ka ha ri xiphiqo ngopfu. Tshisekedi u vile na nhlengeletano yo gangisa tivhoti edorobeni ra ka vona ra Mbuji-Mayi. Magidigidi wa vaseketeri va UDPS lava ambaleke swiambalo swa vandla va hlengeletane eMbuji-Mayi laha murhangeri wa vandla Felix Tshisekedi a nga vulavula na vona. U tshembise vaseketeri va yena leswaku loko o nyikiwa nkarhi nakambe u ta ringeta hi tindlela hinkwato ku tiyisisa leswaku ku va na ntshamiseko etikweni. Every Congolese must stand up to defend their homeland. The enemies of our country are found among the presidential candidates. They are here. Be careful. You know the war raging in the east of our country, but I'm determined to fight to overcome insecurity in the east of our country. Holobye vuhlanganisi eDRC Patrick Muyaya u vula leswaku mfumo wu teke xiboho xo tshunxa masocha ya East African Community hikwalaho ko va va tirhisana ni vavangisa mfumo ni ku tsandzeka ku endla ntirho wa vona. Why people want MONUSCO to go? Because they were there for 20 years to provide security and they weren't able to provide this. I'm not saying that we didn't have any progress with them, but the main reason why they were there, it was security and they weren't able to provide it. And the same with Eastern African regional forces. They came in DRC with one objective, to fight those armed groups, and they weren't able to do that. Holobye wa timali Nicholas Kazandi wa pfumela leswaku ku pfumaleka ka ntshamiseko evuxa bya tiko swi ni ku onha eka ikhonomi ya tiko leriya. The main problem in the east was that Rwanda, mainly Rwanda, but not only Rwanda, they were taking advantage of critical minerals from the region and selling it elsewhere to the world, to the main company. And now we are trying to work directly with those companies instead of letting them go through Rwanda, letting Rwanda playing that role to show DRC as a nightmare which no one should go in and no one should touch. Siku ra nhlawulo ri le ku tshineleni nakona pfhumba ro gangisa tivhoti ri antswisiwile hi vandla leri fumaka ni mavandla yo kaneta. President wa Kenya William Ruto u tivise leswaku kusukela hi Sunguti lembe leri taka a ku nge he laveki visa etikweni leriya. A vulavula eka ntirho wo tlangela 60 wa malembe ya ntshunxeko wa tiko ra Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobongu Lore, a simple message to humanity: welcome home. This is why the government of Kenya has abolished the requirement of visas for all visitors. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Mfumo wu ri na umbisi wa mindzilikano wa tiko akela na Zimbabwe wu ta pfuna eka swiphiqo leswi nga kona endzelekanini wa matiko lamambirhi. Huvo ya mindzilikano ya Afrika-Dzonga yi karhi ku kanerisana na mfumo wa tiko leriya. Nkwetlembetano exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na Zimbabwe khale wu ri kona. Vahlampfa lava nga riki na swipetelo swo nghena laha tikweni va nghena hi le ka ndzelekanyo lowu. Nhundzu leyi nga riki enawini na yona yi ngungumerisiwa hikwala. We have a collective responsibility in terms of the prevention of illegal activities across our ports of entry, as well as the border law enforcement area, such as issues of illegal migration,
any kind of smuggling, human trafficking, and all kinds of cross-border crimes, inclusive of illegal movement of weapons as well as illicit goods between our countries. Harare ya karhi ku simeka na wumbisi wa mafambiselo ya mindzilikanyo lowu nga tirhisiwa ku lawula mindzilikanyo. Makungu ya milawu yo lawula mindzilikanyo ma ve kona hi 2013 kambe a ma fikanga ehelo. President wa sweswi wa tiko ra Zimbabwe u tlhela a ma vuyisa hi lembe ra 2021. To date, we have been able to look at our proposed bill, and we are hoping that after benchmarking, our lawyers will be able to put it together and present it to Parliament. Duva uri va tlhela va burisana hi mhangu leyi nga va kona ya vana lava va ri voxe lava nga kume vafambisi va mindzilikanyo emabazini ya 42 mavhiki mambirhi lama nga hundza. The president will be happy to see me coming back home and say we have got the answer to form Zimbabwe Border Post Authority. Duve uri nawu lowu wu ta pfuna ku basisa swiphiqo leswi nga kona emindzilikanyo ya laha tikweni. Mburisano exikarhi ka matiko lamambirhi wu ta va wu le xihundleni. Va ta pfala hi ku endzela ndzilikanyo wa Libombo kusukela hi Ravumune ku fikela hi Ravuntlhanu vhiki leri. Komiti ya mabindzu ya mfumo ePalamende ta tirhisa nawu ku sindzisa Holobye Pravin Gordhan ku paluxa matsalwa hinkwawo mayelano xavisiwa ka SAA. Leswi ta endzhaku loko Gordhan a tsandzekile ku nyika komiti matsalwa a vula leswaku i ya xihundla. Khampani ya swihahampfhuka ya mfumo SAA yi xavisiwile Takatso Consortium. Komiti lava vuxokoxoko bya tikhampani leti ti phikizanela ku xava xiphemu xa khampani ya swihahampfhuka ya Afrika-Dzonga kumbe SAA ku katsa na ntsengo leyi nga xaviwa hi yona na mintwanano leyi nga fikeleriwa. Leswi ta endzhaku loko mufambisi wa Khatatso Tlakudi a hehle leswaku Takatso Consortium a yi nga ri kona eka nxaxamelo wa tikhampani leti ti phikizanela ku xava SAA. U tlhela vula leswaku a va nga ri ni yona mali yo xava khampani ya swihahampfhuka. Kambe Gordhan u yima marito ya leswaku Takatso i khampani leyi a yi fikelela swilaveko hinkwaswo leswi a swi laveka. This transaction is shrouded in secrecy, Chairperson. And of course, one version being we have the version of the former DG, insofar as what could be contained in the two documents which the minister is reluctant to share with the committee. Komiti ni ku tlula lembe yi ri ku laviseni swihehlo leswi, kambe ku fika ka nkarhi wa sweswi komiti yi ri ku hava ntirhisano kusuka eka holobye mayelana na maxavelo ya SAA. We have seen a minister who has an arrogance that I can't explain, and a minister that has treated this committee with disdain. Swirho swin'wana swi ni mavonelo ya leswaku ku simekiwa komiti leyi nga ta lavisa ntwanano lowu nga fikeleriwa na Takatso. Hambisitano van'wana veri va fanele ku landzelela tindlela hinkwato leti nga kona ku nga si tekiwa goza rin'wana. To subpoena the minister. While we give this, but we have to continue subpoenaing the minister. We cannot just go to ad hoc committee without having gone to that. Ku ya hi nawu loko komiti yi humese masamanisi, Gordhan u boheka ku humesa matsalwa hinkwawo lama lavekaka. Loko oka a nga humesi matsalwa, Gordhan a nga ha rihisiwa kumbe ku tshama ekhotweni ku ringana 12 wa tin'hweti kumbe a swimbirhi ka swona. Randi vevukile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 19 rand 5 cents, pondo i 23 rand 88 cents, euro i 20 rand 55 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla. Nsuku $1,982 hi awunsi, platinum i $924 hi awunsi, nxavo oil mbisi i $107.61 hi mphongolo. Vatlangi va TS Galaxy va tiyimisele ku endla matimu hi ku teka xidlodlo xo sungula kusukela va nghenile ka PSL. Va lava ku hlula Stellenbosch eka final ya Carling knockout. Swipano leswimbirhi swi ta ombana eDurban hi Mugqivela. Ntlangu wo hetisela wa mphikizano wa Carling knockout wu ya tlangiwa hi swipano leswi nga na vaseketeri va le hansi, kambe swipano swi ta va swi lwela xidlodlo lexikulu xa bolo ya laha tikweni. Ndlela ya ti-Rockets yo ya eka tifinali
a yi nga ri leyo olova va hlule Sundowns na Amazulu leyi a yi ri eka ti-final ta MTN 8 lembe leri nga hundza. Stellenbosch FC va tlange kahle loko va tlanga na TS Galaxy eka ntlangu wa ligi, kambe TS Galaxy va ri swin'wana na swin'wana swi nga humelela eka ntlangu wo hetelela wa mphikizano. I think it talks about the competitive nature of the league. I think everyone is competitive. We're all 16 teams in the PSL that are very competitive. We try by all means to fight for everything, like games, big games, cup games, everything. Everyone has been given a fair chance, of which our journey was kind of a hard one to kick off the tournament with Sundowns, and I think that when we went over that hurdle, we saw that it's actually possible to go all the way, and we are planning to go all the way. Hambileswi xipano xa TS Galaxy xa 2019 xi nga teka xidlodlo xa mphikizano wa Nedbank Cup, xipano xa sweswi xi lava ku tsala matimu yantshwa. Group that won the Nedbank Cup in 2019, none of the players are here. It's a whole new squad, whole new players, technical team, coaches, everyone. It's just like the management going down that are still there. So it's a totally different group. We have our goals and aspirations that we want to achieve, and we want to put the name of the team where it's supposed to be and ourselves as well. Loko swa ha ri tano, Bennett Phaka loyi a nga na ntokoto u vavisekile eka ntlangu wa TS Galaxy na Mamelodi Sundowns n'hweti ya Nhlangula. Sweswi u sungule ku endla vutiolori bya le tlhelo, kambe u languteriwe ku sungula ku tiolola na xipano hinkwaxo n'hweti leyi taka. Yela we makume mahungu ya namuntlha kasi man'wana ta va kona hi Ravuntlhanu. Riperile. Riperile alangisele leswaku maxelena namuntlha hi khomele yini kona eka madyambu ya namuntlha ta khanonsero mpfula loko hi langisa kona kwala Limpopo laha Polokwane na tindhawu tin'wana ta kona kwala Giyani kona kwala ka 60% kambe ta khanonsero 30% leyi nga ta va yi ri kona loko hi langisa kona kwala va KwaZulu Natal xikan'we na kona kwala Cape Town ta khanonsero moya wo titimela wu nga ta va kha wu hungahunga kambe eka mpfula na moya eka mindzuku ku ta khanonsero mpfula 30% kona kwala Limpopo. Johannesburg na yona ta khanonsero mpfula kwa fika na kona kwala Free State. KwaZulu Natal ta khanonsero mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe ta khanonsero mpfula yo vevuka 60% ta khanonsero tindhawini tin'wana to kona kwala a Western Cape kambe ta khanonsero mpfula ya tilo eka swilemukisi swa minduku loko hi vona kona kwala a Eastern Cape xikan'we na kona kwala Free State ku nongisero rintshwa kona loko hi langisa kona kwala a Northern Cape laha nga ta ri khare emahlweni eka siku ra mindzuku kona eGauteng maxelo ta khanonsero ku saseka ku ta khanonsero kona kwala ka 30 kona loko hi langisa Pitori xikan'we na kona kwala Bronxbreed Johannesburg Soweto maxelo ta khanonsero ku hisa kambe ku na swimpfulana swo vevuka leswi nga ta swi kha swi nghenelela kona xifundzankulu xa le Limpopo loko hi langisa kona kwala Giyani tindhawu to kona kwala ka Ntshuxi maxelo ta khanonsero ku hisa nga rivala na kona ka Maphata ka Nhlaniki maxelo ta khanonsero ku saseka kambe kona Thohoyandou ku hisa xikan'we na kona kwala Tzaneen ku ta hisa swinene xikan'we na kona kwala Phalavuro Musina na kona Polokwane maxelo ta khanonsero ku saseka eka siku ra mindzuku Bilavila yi ta khanonsero maxelo yo hisa kona kwala ka 29 eka siku ra mindzuku kona xifundzankulu xa le Mpumalanga ku hisa ku antswa loko hi langisa Ladenburg Skukuza yi ta khanonsero ku hisa kona kwala ka 29 eMkhondo maxelo ta khanonsero ku hisa kambe ku ta khanonsero maxelo yo saseka eka siku ra mindzuku kona KwaZulu Natal ku hisa Vryheid Ulundi Richards Bay xikan'we na kona kwala Pietermaritzburg la nga ta khanonsero kona kwala ka 32 na 36 wa ti-degree kona xifundzankulu xa le Eastern Cape ku hisa Mthatha ku hisa swinene kona kwala ka 33 xikan'we na kona kwala Komani ku ri na maxelo le hansi loko hi langisa William Moore xikan'we na kona kwala Makhanda leyi nga ta yi ri kwala ka 20 na 22 wa ti-degree kambe kona Western Cape maxelo ta khanonsero ku va yi ri hansi Cape Agulhas Hermanus xikan'we na kona kwala Cape Town Mossel Bay na yona ta khanonsero maxelo le hansi ku hisa loko hi langisa Vredendal xikan'we na kona kwala Clan William leyi nga ta yi khanonsero kona kwala ka 26 na 28 wa ti-degree kambe Northern Cape maxelo ta khanonsero ku va ehansi Springbok Sutherland ku hisa loko hi langisa Appington Kuruman xikan'we na kona kwala Kimberley leyi nga ta yi khanonsero kwala xikarhi ka 30 na 36 wa ti-degree kambe Free State maxelo ta khanonsero ku hisa loko hi langisa kona kwala Bloemfontein ku hisa na kona kwala Welkom Kroonstad xikan'we na kona kwala Sasolburg laha nga ta khanonsero kona kwala ka 29 kambe Northwest maxelo ta khanonsero ku hisa swinene loko hi langisa kona kwala Tosca xikan'we na kona kwala Rustenburg Bloemfontein yi ta yi khanonsero Potchefstroom yi ta yi khanonsero maxelo yo hisa kona kwala ka 31 kambe Klerksdorp na yona yi ta yi khanonsero maxelo yo hisa leswi na leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile